God kväll, kära FZ-are. Här sitter jag och räknar ner och gör mig redo för den här Xbox Bethesda-kvällen. Hur står det till med er? Så Lagers, Danny, Christer, Pierre, Johan i chatten. Är det fler som här? Har vi fler som håller på att trilla in? Som ni ser så är chatten helt galen på Xbox-sidan redan. Och det ska bli spännande att se vad som går avslöjas ikväll. Tjena Daniel, tjena Axel. Vi kommer ju få höra om det nya Forza-spelet. Har vi några resare här. Vi kommer att få höra om Minecraft Legends, den här spin-offen på Minecraft. Vi kommer att få höra mer om Redfall och en ny stor expansion till Elder Scrolls Online. Detta är liksom de 4 spelen som man har sagt att man ska fokusera på, men det kommer säkert komma lite överraskningar förutom detta, gissar vi på. Eller vad tror ni? Vilket av de här 4 huvudpunkterna är det som ni är mest taggade på? Och har vi några smällkarameller, några hemliga grejer som vi hoppas på att få se också? Kul att fler trillar in. Jag ser Daniel, Axel, Subspace Bob, Lukas, Musmugen, Lancelot, Julia, Jonas. Någon mer som är hypad på Forza Motorsport? Jag har provat lite racing simulator nu och känner att det är ett farligt träsk som jag nog långsamt kan börja bege mig in i. Kanske slutar det med att jag har byggt om halva mitt rum till någon form av racing simulator. Vi får se vad min fru tycker om det. Öppnar precis en öl. Det låter gott, Lancelot. Själv sitter man här med lite vatten. Starfield kommer de förmodligen prata väldigt lite eller ingenting om ikväll, antar jag. Vi får väl se. Nu är det snart dags. Forza, mycket Forza i chatten. Kul. Det ska bli spännande att se vad de säger om det, eller hur? Nytt datum för Starfield. Det hade varit intressant, Morgan. Rosa vadå, Julia? Rosa? Ja, men det ska bli intressant. Kul med den här extra streamen. Vi har gjort lite sån här uppesittarkvällar tidigare och jag tycker att det har varit väldigt mysigt, måste jag säga. Så att jag är extra taggad på kvällens stream. Det erkänner jag. Vi ser om den uppdaterar här snart. Nu är klockan 9. Älskar FZ, ni är bäst. Jonas, du är bäst. Och alla ni i chatten, ni är bäst. Det är grymt att ha er här. Har Kalle fixat med ljudet då? Jag vet inte. Är det någonting som strular med ljudet? Funkar det inte bra just nu? Det ser bra ut härifrån. Tjena Kol. State of Decay 3 kanske. This video may be inappropriate for some users. Inget problem för mig. Ska vi få sånt här? Nu kör vi. Då har vi nedräkning till och med. Det var lite ljud också. Vi hoppar väl över. Så. Jag gillade State of Decay 2 väldigt mycket. Jag körde det en del i multiplayer och det var skitkul. Så State of Decay 3 hade varit kul om man hade teasat dem. Vi får se. Ank tycker att musiken är lite porrig. Jag ska varken säga emot eller med det, men det passar väl bra en gamingkväll som denna. Det är ju trots allt snart helg. Pigg grafisk form på eventet. Uppfriskad att inte allting ser ut som streamer-metan gör just nu med lila neon. Utan att det kan vara någonting annat. Jag gillar det. Får vi inte helskärm? Jonas, det är klart ni ska få helskärm. Jag tänkte vi kunde gå dit när det väl drar igång. Men nu när vi sitter och försnackar här lite och räknar ner ihop så tänkte jag att det kanske inte var så nödvändigt. Dra ner ljudet på streamen lite. Vi kan göra det så länge nu medan vi hänger, så kan jag dra upp det sen igen när det drar igång på riktigt. Tjena, oh my god ponies! Toz tyckte också det var nice att köra co-op, eller hur? Ska vi gå och natta barn? Johan, jag vet eller Jonas. Nej, det var Johan som skrev det. Johan, jag vet definitivt hur det känns. Jag har varit där många gånger själv. Man tror att man ska njuta av ett spel en stund eller se en serie och sen så blir det natta barnen istället. Vet ni vad? Nu räknar vi ner. Är ni med?
5, 4, 3, 2, 1. Jag ska försöka hålla mig tyst emellanåt, men om de babblar på och sådär kanske vi snackar lite. Va? Fick vi en till nedräkning? Was für ein Frechheit! Nej, vet ni vad? Då går vi tillbaka här och så hänger vi här en liten stund till. Mycket vitt, mycket ljust. Jag såg lite Molang där. Börjar de med Minecraft? Jo. Lancelot är också taggat State of DK3. Handboll på tv, FZ på den låter nice, Jonas. Senua Saga Hellblade. Det vill man gärna se lite från. Det är man ju taggad på. Ettan var ju häftigt. Nytt om Fable. Marcus Lind säger de viktiga sakerna. Det hade man också varit väldigt taggad på. Undrar om man utvecklar med dåligt sittande t-shirt vi kommer att få se. Gissar på 11. Vi får väl ha någon form av bingo. Jag tror inte det blir Starfield, för jag tror de kommer göra en helt egen stream för bara det. Men nu kör vi! Ja, rätt mysigt intro. Det här ska ju vara liksom utvecklarnas stream. Hoppas verkligen är det. Oj, jag är intressant i undertext och det fixar jag fort som Sören. Vi kör utan va? Bra fråga, Axel. Vi börjar i Mojang, det var det jag trodde. Nu blir det lite Minecraft Legends då. Jag håller tyst och så får ni njuta. Kommentera emellanåt. Hello, I'm Dennis Reese, executive producer of Minecraft Legends. And today we'd like to give you an insider's look at how we're building the PvP multiplayer experience for the game. Minecraft Legends is a new action strategy game set in a lush, dynamic world. It introduces epic storytelling, and you can form alliances with new and familiar Minecraft mobs to stop the invading piglins. Minecraft Legends will let you play the story-driven campaign as an online co-op experience together with your friends. And it will also feature a PvP gameplay mode where 2 teams with up to 4 players each works to destroy the opponent's team space. The game will support cross-platform play and online matchmaking. In order to create the best possible experience, we've partnered with Blackbird Interactive to develop the game. And it's been wonderful to see their commitment and focus on the Minecraft universe. It's so much fun to be working with Mojang Studios on Minecraft Legends. Here at Blackbird Interactive, we have a talented team of developers who are using our background in strategy games to bring a new and exciting experience to the Minecraft universe. We're super excited to share more details about PvP gameplay. PvP och co-op. Det låter väl lovande för de som gillar detta. Really cool features that make PvP unique. First off, players share their army and resources with their team. This means that individual players aren't able to win on their own. They must cooperate to be successful. Communication is really important, and you can sort of really tell the teams that gel together because they naturally form roles at the beginning of the game, and as soon as we start, you're off collecting, I start building. We have our favorite roles, but we change them up. Also, the world in PvP is procedurally generated, just like it is in campaign. This means that each PvP session is different than the last. That it's different every time you play, depending on how the map is generated, where the valleys are, the mountains are, where the secrets are, you know, where the towers are. Kul att det inte finns en karta alltid med en meta. Jag gillar det här. This includes PvP. The piglins are on their own side. They're trying to kill both of you at the same time. So the opposing team is not the only thing you need to worry about.
Beware of the piglins. In PvP, there's something for everyone. For players who like action, they can go attack the piglins or lay siege to the enemy base. For players who enjoy exploration, they can search the world to find resources for their team, hidden treasure chests, or scout the enemy base. Gathering resources to help the team out, that's super important. But whenever I get into a PvP match, the first thing I try to do is to track down the Regal Tiger. It's my favorite mob to ride because it's really fast, but it's also really cute. For players who like building, you can spend your time building defenses and upgrading your base, because soon enough your enemy will attack and you need to be ready. So the first thing I do when we start is everyone runs off. I open the map, see where the enemy base is. First thing I build is what we call an upgrade tower, where it allows you to build upgrades. So I place that at the back, away from the enemy. So I really pride myself in making, impenetrable bases. Since the goal of PvP is to destroy the opposing team's base, defending your own base is really important. You have to start with a lot of walls, a lot of towers, and some gates. After that, you can just add whatever you want, freestyle it a bit. I like to add different layers of walls, so my opponents have to find their way through to my base, almost like a maze. And then once those walls are up, I like to actually hide my ice traps behind them to catch enemies off guard. When it comes time to finally take out the other team, my favorite strategy is to make a forward camp just outside the enemy base. Then I get the biggest, strongest mobs I can as fast as I can and start sending them in. Then I can smash down the walls, take out their mobs, and claim victory. The real fun of PvP is creating a strategy, having a game plan, deciding how you think you're going to crush the enemy, and then all of a sudden the hosts tell you, the opposing team just built a redstone launcher. And you're like, I can't do my attack now. I've got to build an anti-siege tower, which is an anti-air tower, to stop the redstone launchers. You just have to be constantly changing your tactics. And sometimes you have no idea what they're doing. And then you certainly find out very quickly. Resources, or do you want to go? I don't know. A while back we had. Jag tycker faktiskt att det här ser rätt så lovande ut. Ska bli spännande att se lite mer. Plank golems, which are archers. So they're very weak, but they do a high amount of damage. And he had 40 of them, and he just ran through our base, ran around our tower, and took out our entire tower with such a simple strategy. And that's why we still love playing it every day, because every game is different. You never know what's going to happen. Jag känner också att detta är ju någonting som skulle kunna få en yngre publik att hitta in i RTS-genren. Jag tycker att PvP verkar som det roligaste att spela i lag. Toppen. Turnering på Fragzone. När? Release-turnering. 18 april. Snart. Det är då vi har turneringen, eller hur? När alla är gröna och inte har hunnit bygga upp sin meten. Nice, då har vi något att se fram emot. Häftigt. Vet inte om det är en hommage eller stulet. Kanske både och, Jonas. Spännande med lite Minecraft Legends. Jag tycker absolut det där ser mysigt ut. Och nu är det dags för Forza. Är ni redo? Händerna på ratten. Hi everyone, I'm Chris Sasaki, and welcome to Turn 10 Studios. The team is hard at work bringing you the next generation of Forza Motorsport, built from the ground up to take advantage of the Xbox Series consoles. This is the most technically advanced racing game ever made. Today, I'm joined by some of our amazing team members to show you how we are making it look real, sound real, and feel real. This is Forza Motorsport. At launch, Forza Motorsport features over 500 cars for you to collect, race, and customize with more than 800 unique upgrades. This includes over 100 new to motorsport cars, the most modern race cars we've ever featured on our roster. Racing is violent. It's a battle on the racetrack. The advancements in our physics model are greater than Forza Motorsport 5,
6, and 7 combined. This makes our driving experience more fun and rewarding in the way the car accelerates, corners, and brakes. Our materials and shaders are built from the ground up at higher resolutions and optimized for a cutting-edge ray tracing experience. Our paints are sourced using a spectrophotometer to capture multiple data points of light behavior on a surface. This yields a paint model that has a much more realistic light response across color, metal flake, and gloss. Damage and dirt buildup is unique to each car. It's now contextually aware and more localized. We simulate paint thickness, chipping, and directionality. Dirt accumulation is more realistic, gathering more in the low-pressure areas like recesses and alcoves. These innovations tell the story of the work you put into a race and reflects the marks and battle scars of motorsport. This is our best-sounding Forza Motorsport ever, and the first to be mixed natively for immersive audio formats like Windows Sonic and Dolby Atmos. To create an immersive soundscape, each audio system has been rebuilt from the ground up to deliver a new level of sonic depth and authenticity for our players. Modifying car parts like your exhaust and turbo change the car sounds in Forza Motorsport, just like it would in the real world. Every car now has a variety of sound possibilities based on the parts you've installed. Hardware-accelerated convolution reverb accurately reproduces how sounds in Forza interact within an acoustic space, dynamically adapting to its surroundings and creating a realistic and detailed soundscape. New features like our regional track announcer system and improved tire and suspension audio bring a new level of realism to the game. Hear Forza Motorsport like never before. Every tire squeal, every engine, lap after lap. Det ser ju definitivt realistiskt och häftigt ut. Vi kan prata lite mer om detta sen efter. You'll get to race on iconic fan favorites, as well as 5 all-new to motorsport locations, including our first in South Africa, Kyalami. We capture our environments to an incredible level of detail. When we reference a track, our team comes back with over 3 terabytes of highly detailed photogrammetry and laser scan data. Through the power of the Xbox Series consoles, we're able to use this data to draw up to 10 times more detail than previous generations. You'll see lush trees, dense grass and overgrowth vegetation, animated track life, physically based lighting and volumetric fog effects, and a fully procedural cloud system that evolves organically. Tracks look alive, sound alive, and feel alive with cutting-edge visuals and crowds consisting of tens of thousands of fully animated 3D spectators, so you're always immersed in the pure spectacle of racing. For the first time in Forza Motorsport, fully dynamic time of day with weather ensures a constantly evolving racing experience where no 2 laps ever look the same. Meanwhile, dynamic track temperatures, wet driving surfaces, and rubbering in ensure that no 2 laps ever play the same. I love the detail our talented team of artists have built into Kyalami. Fast forward to night, and the vista is truly breathtaking. You can see the distant light glows of the city, a beautiful visual touch. Even the Kyalami logo itself creates visual impact every time you see it, thanks to ray-traced global illumination, which simulates how hundreds of thousands of light rays accumulate color as they bounce between surfaces. We're rendering all our environments in 4K at 60 FPS with real-time ray tracing on track to create true-to-life reflections on all smooth mirror and flat glass surfaces. With the incredible detail and rendering features of our track environments, Forza Motorsport is truly a generational leap ahead with unmatched visual fidelity and authenticity. Det är verkligen imponerande. Oj, vad det strular här i studion. Forza Motorsport is back. Men and it's our most comprehensive game eller vad säger ni? With over 500 cars and 20 environments with more new race cars than ever before. You can experience all of this in our incredible new online racing mode and in our all-new car-building focused single-player career. We cannot wait for you to get your hands on this incredible game.
Vad säger ni i chatten? Jag tycker att det där verkar rätt så väldigt fett. Jag blev faktiskt taggad på att spela. Det här med ljuddesignen är någonting som jag definitivt går igång på. Och att man lägger så mycket tid på skiten. Att det ska bli skitigt på rätt sätt, det blir underbart. Vet ni vad? Nu ska jag vara tyst så njuter vi av nästa spel. And you're probably wondering how I ended up here. Well, it's pretty standard. Check this out. Music player in my chest. It's powering up my new robot arm. Whoa. It's making everything sync up with the beat. Let's rock. This is awesome. That's the defect. What in the hell am I looking at? The name's Chai, not Defect. Is this the guy? We'll take down this company. One boss at a time. Just so you know, they're insane. Ready for more? Profession. Intressant. Rytmespel när man spelar någon form av rymdbard pojk-anime-figur. Ja, skulle kunna vara intressant. Vi lyssnar. At Tang Gameworks. Thank you for all your support over the years. And I'm John Johannes, director on Hi-Fi Rush. Chill out. It'll be fine. Power forward. まあね、このゲームを僕が作ってたらもう全然違うゲームになったと思う。だけどこういうゲームがね生まれて本当に良かったね。So everyone thinks of us as putting out horror games like The Evil Within or spooky games like Ghostwire Tokyo, but this is clearly something totally different. And if this game hasn't already leaked, fingers crossed, we hope it's a pleasant surprise. Let's have some fun. まあ僕はね本当に新しいものができて未だにワクワクしてるよ。お、でもチームもみんなそう思ってますよ。So we've been waiting for this for a long time. So let's jump in and explain exactly what Hi-Fi Rush is. Hi-Fi Rush is a rhythm action game. So it's a bit of a twist on your traditional action game. Here, your moves and attacks help create a living soundtrack. That means all your flashy moves, stylish and devastating combos add a layer to the music. The more you flow with the beat, the better you can connect your attacks and abilities. You are in total control during combat, but everything you do syncs up like an awesome music video. That's Hi-Fi Rush. You play as Chai, a wannabe rock star and victim of a weird corporate experiment that lets him sense the rhythm of the entire world pulsing to the game's soundtrack. Spontana intryck är så här, huvudkaraktären känns jättetöntig, konceptet känns rätt coolt och jag blir sugen på att spela. Hur känner ni? Land on the beat, making Hi-Fi Rush a super easy game to start playing. However, attacking on the beat leads to combos that end with a musical countdown we call a beat hit. Think a big cymbal crash at the end of a drum solo, like this. Landing beat hits unleash a combo finish that adds a unique musical flair and high damage attacks. And the crowd goes wild. Chai! 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 Oh, anyone see the guy that did this? How about we see it all in action? Bring it on.
Jag tycker framförallt att det är väldigt kul och modigt när spelstudios gör någonting helt annorlunda. Det tycker jag är nice. Your progress isn't blocked by missing the beat, but you get rewarded musically and mechanically for staying in rhythm. When we say everything moves to the beat, we mean it. Enemy attacks, cutscenes, dangerous obstacles, you name it. It all syncs to the music, creating an ongoing jam session of a game. To help out is 808, your robot cat companion who literally hovers over your shoulder and helps you find that rhythm. But we also have visual guides to help you even more. We want you to be able to enjoy Hi-Fi Rush, whether you're a Rhythm Pro or not. I look so cool doing this. Chai also gets by with a little help from his friends. Literally. Get up, slacker. We've got work to do. Chai will team up with unlikely allies who expand his repertoire of moves both in and out of combat. There's Peppermint breaking barriers and juggling enemies, along with Macaron smashing enemy armor and knocking back enemies. Tag teaming with Chai's partners and attacks opens up huge possibilities for dynamic combos and over-the-top action. Det som jag tycker känns fräscht jämfört med andra rytmspel är att fienderna också rör sig i takt i musiken. Och hindren när man ska hoppa över, liksom allting är i takt i musiken. Så det är inte bara vi, utan man kan räkna med att fienderna också ska följa musiken på visst sätt. Det tycker jag är en cool idé. Taking down the bosses of Vandelay Technologies. Besides wanting to erase Chai for being a defect, it seems they've got something a little bit more sinister on their corporate agenda. You'll fight through each department to take them all on, each level with their own musical spin on the rock genre. And then we have a showdown. So let's get ready to crumble. Boss battles are climactic set pieces, varying from straight-up fights and musical minigames to chase sequences. Custom choreographed to licensed music from amazing artists. Hi-Fi Rush is like nothing we've made at Tango before. And we think it's like nothing you've ever played before either. It's a high-energy, feel-good rhythm action experience that's amazingly satisfying to play. Whew. Pretty rockstar move, Chai. Jaha mina vänner, vad säger vi om detta? Alltså jag känner spontant rätt positivt. Jag började inte jätteimponerad, men det växte på mig ju mer och mer jag tittade. Jag är lite nyfiken och vill faktiskt prova. 他にもびっくりさせることあると思うんだけど、例えば猫とか撫でれたりするの。いや、それは当たり前でしょうね。いや、でももう一つのサプライズはありますよ。Jag gör med igen. これはジ Så ョン tittar の vi. ゲームだから、ジョンからどうぞ。So, not only were we super psyched for you to play this, we're happy to tell you that you can play Hi-Fi Rush tonight. Not a demo, the full game. What? Seriously. It launches on Xbox and PC a few hours after the show, and yes, it'll be on Game Pass as well. We hope you enjoy playing it. What? Hur hårt är det? Hur fett är det? Hur fett är det? Så jäkla coolt! Så kaxigt av dem. Istället för alla som bara skjuter upp spel och skjuter upp spel så säger de: tjena, vi har ett spel och vi släpper det i natt. Spela det nu. Woo! Jag får gåshud. Så jäkla fett! Jag vill inte lova någonting, men det känns ju nästan som läget för en extra stream imorgon. Eller vad säger ni? Vill ni se detta med er egen internetbard imorgon? Så kommentera, tummen upp och så bara maxa in med kommentarerna. Ska vi se vad redaktionen säger. Men detta vill vi ju köra, eller hur? Så jäkla coolt att de släpper det imorgon, eller i natt, om någon timme. Wow! Badass! Bra, våga gå mot det här långsamt hypande, bygga över flera år. Våga gå mot det och bara säga:
Här är ett fett spel. Ni kan spela det nu. Jäklar vad jag blir taggad. Nu blir det Elder Scrolls Online. Ska vi se vad de har att erbjuda. Har vi några Elder Scrolls-spelare i chatten? Berätta, så ska jag vara tyst. Welcome to Hunt Valley, Maryland, and the headquarters of ZeniMax Online Studios. You just saw a cinematic teaser for the Elder Scrolls Online's next chapter. I'm pleased to reveal ESO Necrom, which will launch in June and is shaping up to be one of the best updates to the game ever. If you watch the teaser closely, you saw that Necrom will include one of the most requested features in ESO, a new playable class called the Arcanist. It's only our third new class since launch, and we know you're going to love it. The Arcanist wields magic influenced by forbidden knowledge and has unique abilities never before seen in this world. Of course, the experience of exploring a new area of Tamriel is the heart of every ESO chapter. Necrom will unfold in Eastern Morrowind, not seen in an Elder Scrolls game since 1994, where you will meet new characters and enemies, reunite with some old friends, and explore a story based around the return of a well-known Daedric prince you just might remember from the Dragonborn Skyrim DLC. For those of you new to ESO, we release a new expansion called a chapter every year. Chapters are essentially standalone games in ESO that let you adventure in a new region of Tamriel. But you don't have to wait for the Necrom chapter to jump in. We've got so many amazing experiences you can enjoy right now. If you love games like Skyrim and Oblivion, you'll feel right at home amongst the thousands of stories unfolding across every region in ESO. And as anyone who's played a classic Elder Scrolls game knows, it's all about those feelings when you're fully immersed in the world. Remember that feeling when you first encountered a dragon? We've got an entire province that's overrun by dragons. Or questioned if you were capable of taking down a frost troll in Skyrim? Try it for yourself in ESO. What about the moment you visited a city in Morrowind that was built inside the shell of a giant crab? For the Oblivion fans out there, how about another chance at taking on the colossal Daedric prince, Mehrunes Dagon? Just like any single-player Elder Scrolls game, you can have a blast simply by following the main quest line. Or seek out lore and learn more about the world. Become a craftsman. Go fishing. Decorate and furnish your home. Customize your character. Play it like an action RPG. And when you're ready, you can easily engage in one of the best open-world PvP systems. Run dungeons co-op with your friends for great loot. Or just join a guild to chat with others. The possibilities in this virtual world are endless. New players will immediately feel right at home because our community is one of the most, if not the most, welcoming on the planet. We invite everyone who has not yet experienced ESO to give it a try and create your own stories in our shared world. There's no required subscription and thousands of hours of content to dig into, solo or with friends. Explore nearly every corner of Tamriel. Arcanist är den nya klassen som jag behöver. Travel almost anywhere you please from the moment you enter the world. ESO is available on PC and Mac, in addition to previous and current-gen consoles, including a purpose-built next-gen version for the Xbox Series X and S with high-fidelity graphics and enhanced performance modes. An added bonus for Xbox players, it's on Game Pass. And starting today, for a limited time, we're making all past chapters available to explore for any player, so everyone can test drive all of our adventures, including our take on Skyrim, Morrowind, Oblivion, and much, much more. At ZOS, we have so many passionate and talented developers who continue to add to Elder Scrolls lore by producing handcrafted, epic adventures, and I'm immensely proud to be a part of it. Believe me, we have tons more to share, and I can't wait for the team to show it all to you. Join us after this show for the 2023 ESO Global Reveal, where we'll go deep into all things Necrom. Thanks, see you in Tamriel. Jag tycker att det här känns riktigt fett. Som sagt, det finns en officiell stor FZ-guild på ESO.
Om ni vill vara med och spela med oss, Kristallkrona leder den, så är det bara att hoppa in. Vi hjälper er gärna att börja och lära grunderna om spelet. Jag tycker det där kändes som en lovande expansion. Nu tittar vi på Redfall. Nobody ever believes things can get this bad until it happens. Then, it's too late. But there are people who can fight back. Stick together! Eyes up! Welcome to Redfall, Massachusetts, where the calm seas and sunny skies have been eclipsed by a legion of vampires. Redfall is a story-driven shooter at its heart, which can be played single-player or co-op with up to 4 players. Choose your hero, each with their own unique abilities, and form the perfect vampire-slaying squad to take back Redfall's haunted streets. At Arcane, we make games where the world itself is as important as the characters. With Redfall, we take an exciting step forward, building a lovingly detailed open world to deliver our largest setting ever. Every inch of our open world is carefully handcrafted and packed with environmental storytelling. Explore the streets of a quaint island town, from the once bustling downtown to the haunted forest, to the decimated seaside boardwalk and gorgeously detailed landmarks. But it's not all danger all the time. There are safe places on the island where you can rest up, chat with survivors, and resupply. Here we're at the fire station, one of your home bases. This is one place you'll receive missions from survivors. There's something I need you to do. The old lighthouse in the bay. It's been used for over a century to keep boats away from the coastline. If we turn it back on, it's a warning to anyone trying to come to Redfall right now. Easy, right? Well, the lighthouse keeper's a real asshole. Joined up with those cultists and took the damn lamp with him. Go on, Bert. Here's a vampire known as the Shroud. Shrouds blanket the area in darkness, disorienting their prey. They hurl lethal projectiles and can even shift through the floor to avoid damage. Borderlands med vampyrer för unga vuxna. Det är det första intrycket som jag får. Varken negativt eller positivt. Det ser faktiskt lite bättre ut än vad jag trodde att det skulle göra det jämfört med tidigare videor som jag har sett. Lite mer realistiskt. Vad känner ni? Bugging out. The lighthouse is back up, but there's more waiting for you. Taking down vampires angers the vampire gods, who will summon the Rook to take you down. Let's transition to what you'll find outside of the main story missions. There's so much waiting for you. Redfall is filled with encounters that Det ska bli intressant att höra lite mer om gameplay och liksom vad det innebär, så jag ska hålla tyst så får vi titta vidare. Save the locals from being offered to the vampires. Like our past games, you can approach a mission in many different ways. Always be ready to improvise.
Remy uses her combat robot Bribon to help distract and eliminate the cultists. We got him, Bribon. Yep. Everyone's safe. Let's move on. Exploring Redfall will take you beyond the bounds of reality as you investigate otherworldly psychic spaces to unravel the vampire's secrets. Take this vampire nest. Det här gillar jag. These deadly layers Alternativa change each verkligheter time you plus step inside. definitivt för mig. Jacob sends out his raven to tag the enemies below. Deb follows up with his teleporter, instantly closing the gap. To destroy a nest, you have to take out its heart, and all of the vampires willing to die to protect it. Horrible way to die. Stirring, alive! I woke them up! Just one bite. What just happened? Now escape the nest before it comes crashing down. It'll collapse any second. Nests aren't the only psychic spaces. You'll find dangerous pockets all over the island. It's all vampire turf, so tread carefully. Den här delen gillar jag faktiskt verkligen. Detta var en positiv överraskning. Gör spelet mer intressant för mig att liksom de här rifts som man kan råka ta sig in i en alternativ verklighet eller så, då blir världen plötsligt rikare. Another one of your missions is to take back Redfall neighborhood by neighborhood. Find safe houses hidden all over the island and then work your way up to the vampire controlling the neighborhood. To reclaim this neighborhood, you'll have to defeat a powerful vampire called the Siphon. Whether you dive in solo or with friends, each hero can take on any situation. Each brings powerful, unique abilities to the fight, and the upgrades you choose change how they play. Here, Layla's lift ability can be upgraded to launch teammates for airborne attacks. Upgrade Layla's umbrella ability with bullet hail to absorb enemy bullets and release the energy back at them. There are many ways to customize your hero's ability tree to match your playstyle. Nighty-night. Let's get some light on the subject. Let's hit on the arsenal. There's a wide range of weaponry, from military gear to new vampire-slaying inventions. From shotguns to sniper rifles. Well, well. Ja, mycket pang-pang. Men jag tror inte det behöver vara något negativt. Jag tror att man kanske kan mixa beroende på hur man spelar. Detta skulle kunna vara något att spela med min yngre kusin. Tycker ändå att det kanske ser rätt så ut som en mysig co-op-upplevelse. The last step is to face the underboss who controls, or used to control, that neighborhood. Underbosses are powerful elites of the vampire gods, with their own unique abilities, like this one's shield.
When you prove yourself against the underboss, you'll receive a key of sorts. A skull that gets you one step closer to facing the ultimate threat, the vampire gods. Thank you for visiting Redfall. And thank you for all the support you've shown Arcane throughout the years. We sometimes joke that our games can be tough to define. The one thing that's consistent? We make the kinds of games we love to play. And that's how Redfall was born. We blended everything we love here at Arcane Austin. Immersive open worlds, unique and customizable heroes, RPG and FPS gameplay. And of course, our signature storytelling and rich world building. Along with our spin on one of the most classic monsters of all time. Vampires. It's been amazing to see how all of us have pulled together. Jag håller med Ludvig, detta var lite cringe just denna delen. Joe, det finns massor av underbara människor här på FZ. Jag är säker på att du kan hitta spelare här och köra ihop med. Into this new opportunity, and we can't wait for you to experience Redfall for yourself. Thankfully, you won't have to wait too much longer. Redfall's coming on May 2nd. Thank you again for joining us. And we'll see you soon in Redfall. Here we go. Och där har vi ett datum också. Intressant. Utvecklare behöver också stå i rampljuset. Men det hade varit så mycket finare om utvecklarna fick vara med och prata utan ett skriptat manus där man byter vartannat ord efter varandra. För mig så kommer detta spelet helt hänga på hur känslan är. Hur känns vapnena? Hur känns superkrafterna? Hur rör man sig? Hur snabbt är det? Hur långsamt är det? Hur tungt är det? Det är det som kommer att avgöra helt om jag kommer gilla det eller inte. För jag tror att det kan vara ett underhållande spel. Mina vänner, det har ju ändå varit en kul kväll. Tror ni att de kommer komma med någon överraskning nu? 3, 2, 1. Eller? Hello. It's so much fun to be working with Mojang Studios on Minecraft Legends. Såg vi ett datum där snabbt på Minecraft Legends? This is our best sounding Forza Motorsport ever. Yeah, that was all right. April. Nice, Hullan. Thanks, and see you in Tamriel. All right, let's do this. Detta var väl rätt så bra, alltså om vi bara pratar om produktionen i sig av kvällens program. Min fru tycker du ser ledsen ut, Wakkaah. Jag är inte ledsen, kanske koncentrerad, kanske trött, ska jag erkänna. Men nej, jag är inte ledsen, jag är lycklig. Jag tycker att det har varit en mysig kväll. Det har varit kul att få göra detta med er. Kul att få koncentrerat gå in och titta på detta. Jag blir ju lite nyfiken på att snabbt tabba in på Game Pass och kolla, är Hi-Fi Rush redan släppt nu i realtid som ni sitter här? Ska vi gå in och kolla det? Kolla hur det ser ut med release-tider och så. Få någon liksom exakt siffra på det. Ni kan vänta med spänning. Det som jag tyckte om med kvällens showcase, det var att snabbt, intensivt, mycket spel, lite bullshit. Inte så himla mycket klapp oss på axeln och säga åh vilken duktig studio vi är och sådär, utan mer faktiskt visa spelen. Man fick också lite mer konkreta
diskussioner kring gameplay. Man fick veta spelmekanik. Man fick liksom, av alla spelen så fick man tydligt veta liksom lite mer element. Och det tyckte jag var mysigt. Sen har det också varit extra kul att ha er här. Det är roligt att läsa era kommentarer. Det är roligt att diskutera med er och se vad ni tycker. Bra initiativ med livesändning med er. Kul med små instick av dig. Kul att du tycker det, Lancelot. Detta är någonting som vi kanske kommer att se mer av. Jag tycker det är skitkul att göra de här. Ibland så är det bara jag. Ibland kanske Daniel är med också. 45 minuter. Borde ha fler spel kan jag tycka kul med Forza. Det blir kul. Jag tycker också det blir kul med Forza. Jag vet ju att vi har en stor skara racing-entusiaster på FZ. Och vi har ju legenden Tompa Thomas i redaktionen. Som är en av våra redaktörer på FZ. Som är liksom verkligen racingfantast. Och jag har pratat lite med honom om just Forza. Tidigare så har det varit rätt så kort utveckling mellan spelen vad jag har förstått, 2 år ungefär. Men denna gången så har de tagit 5 år på sig emellan. Och det som man hörde liksom när man pratade, jag tänker vi kan diskutera varje spel lite. Vi börjar på Forza. Och det som man hörde på Forza, liksom det här att vi har byggt om motorn helt för allt ljud. Det är mycket saker de har byggt om från grunden. Det är samma spelserie, men de har byggt nya motorer. De liksom bygger en ny grund att stå på för att förmodligen kunna pusha spelet längre. Kul tycker jag. Liksom, det kanske var dags då. Om de har liksom släppt spel med rätt så täta mellanrum att liksom nu släpper vi ett större, liksom, nu kommer en större variant av uppgradering. Jag som inte är en racing-nörd blir dock ändå väldigt sugen, måste jag erkänna. Nice. Om vi ska prata en stund om Minecraft Legends. Och det är mycket som jag blir sugen på idag. Tycker jag också verkar kul. Jag känner spontant, vad roligt med ett RTS som hela tiden ändrar sig. Vad kul med en värld som ser annorlunda ut. Tänk om det till och med så att det är olika resurser, olika fiender. Svårare att ha en typisk strategi som alltid man kör på. Utan det handlar snarare om att liksom tänka hur ska jag lösa det denna gången istället för att bara göra en mall som man har tränat in så snabbt som möjligt. Det är mitt intryck. Minecraft-estetiken har ju liksom blivit en egen genre nu i sig kan man väl säga. Och det är väl häftigt att man testar det, att man testar deras värld i andra format. Som sagt, kanske kan detta få fler liksom yngre publik in i RTS-genren. Jag är sugen på att spela kanske en liten turnering hade väl varit häftigt med små lag på FZ. Jag vet inte. Jag känner spontant att det hade kunnat vara coolt. Innan vi går vidare och pratar om de 2 andra spelen så skulle jag, ifall det är människor som droppar ut nu, skulle jag bara vilja säga ett stort tack för all kärlek och för alla komplimanger och så. Jag är överväldigad av hur fina ni är mot mig och jag tycker det är skitkul att göra detta. Så det glädjer mig att ni njuter av kvällen också. Okej, vi tittar vidare på spelen. Jag vågar inte lova någonting om Fragson fredag, Micke. Håll ögonen öppna. Det ska hända snart i vart fall. Så mycket kan jag säga. Ska vi prata om det här nya spelet? Tumma upp jättegärna om ni tycker det är kul ikväll. Eller om ni bara vill stötta FZ. Det här hi-fi-överraskningen. En studio som har gjort väldigt fokuserat på skräckspel innan. Evil Within. Kul spel, bra spel. Som liksom gör något helt annat. Nice, säger jag. Min erfarenhet av när en spelstudio helt plötsligt gör något annat. Det är att det blir en unik twist på det. Det blir inte att man upprepar ett lyckat eller ett bekvämt koncept utan man tvingas på något sätt granska sig själv. Man tvingas liksom säga, är detta bra? Och oftare tycker jag att det lyckas än misslyckas när en bra studio testar något nytt. Jag tycker det är modigt, jag tycker det är kul. Jag tyckte inte om huvudkaraktären så jättemycket, men det är bara min preferens utifrån det lilla jag såg. Men det är väl kanske också för att tilltala en yngre publik, möjligtvis. Det kändes lite som en Yu-Gi-Oh-karaktär kanske. Jag hade föredragit om det var mer en antihjälte-rockstjärna.
Tänk om det hade varit en Geralt fast med en elgitarr. Kanske inte hade funkat, vad vet jag. Men det hade jag tyckt var kul. Men ändå också tycker jag att gameplay ser roligt ut. Rytmspel ligger i tiden, det har vi ju märkt. Men det här kändes ändå som att de ville dra det längre. Att verkligen allting går i takt till musiken på olika sätt. Och då inte bara ett stadigt tempo i takt utan att det faktiskt följer rytmer. Kul. Jag är taggad på att prova det och jag tror att med lite tur kan vi göra det snabbt på FZ. Det hade varit kul om vi kunde köra en stream redan imorgon, säger jag. Sist men inte minst, eller kanske minst beroende på vem ni frågar, har vi ju haft Redfall ikväll. Det här spelet som har tagit lite tid. Vi har fått sett lite förhandstittar på både gameplay och animationer och sådär teasers tidigare. Jag tycker att denna gången så har de gjort ett mer positivt intryck på mig än tidigare. Innan så har det känts som att det har varit lite ytligt och faktiskt inte intresserat mig så mycket alls. Denna gången så får vi se lite fler spelelement. Det här med rifts som jag tjatade om, att det där tyckte jag var häftigt. Man kan komma tillfället in i en annan värld och se hur det påverkar verkligheten. Jag tycker det var lite mer realism än i tidigare. Det ser lite tyngre ut. Och för de som gillar genren tror jag absolut att det skulle kunna bli ett bra spel. Jag kan absolut se mig själv co-opa det och liksom slakta vampyrer tillsammans med kompisar. Sådär. Vad tycker ni? Nu har jag babblat på så mycket om mina åsikter. Det är absolut inga sanningar, men det är viktigt för mig att alltid vara ärlig med min reaktion. Jag vet att jag kanske är lite mer solsken än Oscar, oftast i vart fall. Men när jag tycker någonting är dåligt och när jag blir besviken på riktigt, som Forspoken till exempel igår kväll på kvällens stream, då säger jag det. Dock tycker jag att det är liksom bra att fokusera på de positiva delarna först och sen så tillåta sig själv att säga att nej, det där var inte bra. Men vad tycker ni? Vad känner ni? Är det någonting som ni är taggade på? Är det någonting som ni känner nja? Eller är det någonting som ni är nyfikna på som ni inte trodde att ni var taggade på? Det är nyfiken på att höra. Har vi någon annan som kommer ge sig in och testa hi-fi? Till exempel. Hi-fi finns inte än på Game Pass. Det kommer väl komma de närmaste timmarna. Nu har vi pratat om spelen som verkligen var spel. Tänk att vi ska prata lite kort om Elder Scrolls Online också. Som de liksom då säger, detta är ett nytt spel. Det är ju storleken av ett spel ibland när de släppte de här chapters och de här stora uppdateringarna till världen. Elder Scrolls Online är ett MMORPG som har överlevt en väldigt lång tid. Och de har fortsatt släppa content av väldigt trogen grupp spelare. Och det känns faktiskt när man går in och spelar som att världarna fortfarande lever. Har vi några ESO-spelare? Jag har själv spelat massor av Skyrim, men jag har också spelat rätt så mycket Elder Scrolls Online. Jag har aldrig varit riktigt nöjd med magikerklasserna som finns, och nu när de presenterar den här Arcanist så blir jag ju väldigt nyfiken och sugen på den, måste jag erkänna. Det som jag tycker är roligt med ESO är att man kan spela det på många olika sätt. Man kan verkligen spela som traditionellt MMORPG, eller så kan man bara gå runt och utforska och göra quester. Eller bara gå in liksom för multiplayer-grejerna, så att säga. Raids eller dungeons eller PvP. Det finns en PC-guild för FZ som drivs av en FZ-are som heter Kristallkrona. Och om ni kontaktar mig kan jag sätta er i kontakt med henne eller bjuda in er till gilden. Jag tycker ändå att det är ett mysigt spel, måste jag säga. Och jag ser fram emot att testa expansionen. Redfall önskar jag få veta mer om single player. Hi-Fi vet fasen känns kaosigt. Jag tyckte Hi-Fi kändes organiserat. Allting följer ju en rytm och ett tempo. Men kanske story och allting som händer runt omkring rörigt. Vem vet? Axel kör på Xbox, nice. Tyvärr inte cross-platform, eller hur? Martin körde på Stadia för att fortsätta när jag skaffade ny dator. Då ses vi där, Martin. Jag tror att vi börjar nöja oss. Det har varit en kul kväll. Kul att få ta en titt på detta.
Jag tackar för att ni har hängt med på kvällens stream. Jag hoppas att ni har haft lika roligt som mig. Jag tycker definitivt att ni ska gå in och skriva av er i artikeln om kvällens stream på FZ.se. Glöm inte att på den här kanalen så streamar jag oftast, men ibland Mirrorheim eller Uberponish också. Vi är live här 2 gånger i veckan, provar alltid nya spel från början, första intryck. Och det är väldigt kul att få uppleva nya spel tillsammans med er. Nu tycker jag att vi håller kväll. Vi ses snart igen. På lördag testar jag Dead Space Remake och det ska bli riktigt fett. Godnatt allihopa och tack så mycket för idag.